Vanakkam students, welcome back to AccountsWithAish live session. So TANCET MBA 2025 எழுத போகிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக we are conducting the crash course for 35 days. So we are in the 30th day of the 35 days of the crash course. So today we are in the session 30. So I hope everyone are following the crash course. If not, if you are new to my channel, make sure that you subscribe to AccountsWithAish YouTube channel and also press the bell icon so that you will be notified whenever I upload a new video. And also if you want to know about the crash course which we have completed till 29 days of crash course has been completed. We have covered all the 5 sections of the TANCET portion 5 sections நம்ம கவர் பண்ணியாச்சு. ஸோ உங்களுக்கு இந்த crash course நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் crash courseக்கு ஸ்பெசிஃபைடாக I have given it. Third linkல you can check out. Third linkல you will be having the exclusive only for your crash courseக்கு என்னென்ன வீடியோஸோ அந்த வீடியோஸ் மட்டும் you will be having it in the third link. ஓகேவா? And then in the first link is how to prepare for TANCET, and the second link is the entire TANCET playlist, which if suppose any TANCET video நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா all the videos are there in that playlist. Exclusive for the crash course, it is in the third link. Clear? So please do check out. It will really be helpful for you people. And today we are dealing into verbal lane சொல்லலாம். Verbal lane we are dealing into reading comprehension. So reading comprehension I think it is not categorized into verbal நான் சொல்ல முடியாது, because reading comprehension is something that even a math student can do if reading is good. Reading good இருந்துச்சுன்னா math student can also do reading. Okay va? So I hope everyone has joined. Whoever has joined the session, good evening. Take your pen and paper, note anything that you have to note. It's very important which you feel like, and also make sure that you are being interactive in the live session. Live session you should be interactive, because then only I would have a clear understanding of what you understand. If there is any doubts then and there you can clear it. So this course is fully free. You can utilize it, which is available in the YouTube platform, so you can utilize it. I hope all your preparations are going well. So whoever is attending the live session, make sure you like the session if you like it. Now let's move on to the reading comprehension part. I ask all of you to join the session so that we can further move on. Clear? So today நம்ம வந்து ஒரு practice question we are going to do under the reading comprehension part of view. So we will be doing one practice question which is a previous year question. So in the previous year question நம்ம பண்றோம் அப்படின்றதையும் I will teach you. So before getting into the questions part and all, the first common thing, just giving you an introduction of what is actually reading comprehension. So reading comprehension இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னா, in TANCET reading comprehension is playing a major role. So TANCETல உங்களுக்கு reading comprehension வந்து that is RC நம்ம ஷார்ட்ல சொல்லலாம். ஷார்ட்டா RC வந்து they will be asking a total of 20 questions. So அப்போ weightage எவ்வளோ அப்படின்றத you have to check it out. 20 questions, and in the 20 questions they will ask in 2 ways. So way 1 என்ன அப்படின்னா, they will be asking you, giving you 2 paras or passage, 2 passage, each 10 questions. Okay, this is like a format which was followed old time la they were following. Now enna pattern அப்படின்றதையும் I will just tell you. So second pattern enna அப்படின்றதையும் I will just tell you, so that it would be a more clear understanding for you people. இப்போ கரண்டா 2024ல 2023ல அப்போல்லாம் நம்மளுக்கு என்ன பேட்டர்னில் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா 4 passages. ஓகேவா? 4 passages, each 5 questions. ஓகேவா? So I hope you people understood how is the pattern. எப்போவுமே வந்து remember one thing, whenever you want to start studying off with any type of exams, எந்த type of exam இருந்தாலும் what is the pattern அப்படின்றது தெரிஞ்சுட்டு அது மூலமா நீங்கள் படித்தா அப்படின்னா
it will be more beneficial than just like நம்ம இதை படிக்கலாம் அதை படிக்கலாம். It's not like that. You should know the pattern and then you can start your preparation. So நம்மளுக்கு வந்து we have two types. One is ரெண்டு passage கொடுத்துட்டு ஒரு passageல 10 question, ஒரு passageல 10 questions கேட்கலாம். This is a old one. இப்போ புதுசா, that is the new one, that is இப்போ ரீசெண்டாக லேட்டஸ்ட்டாக what they are doing is they are giving us 4 passages. ஓகேவா? each will have 5 questions. ஸோ அப்போ total of எவ்வளோ questions வருது? 20 questions you will get. கரெக்டாக 5 4s are 20, right? So that is how it is being patternized. So இப்போ வந்து let's move on. Actually let's just see what is actually a reading comprehension. So உங்களுக்கு ஒரு பேசேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பேசேஜ்லேருந்து யூ வில் பி ஆஸ்ட் ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ், அவுட் ஆஃப் விச் அந்த பேசேஜ்லேருந்து யூ வில் பி ஆன்சரிங் தோஸ் கொஸ்டின்ஸ். தட் இஸ் ஆக்சுவலி ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன். ஸோ ஐ வுட் சே ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஸ்கோரிங் ஏரியா டான்செட்டில் அப்படின்னா இட் இஸ் யுவர் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் மட்டும்தான். லைக் இதுக்கு வந்து யூ டோன்ட் ரியலி நீட் அ ப்ரிப்பரேஷன், ப்ரிப்பரேஷன் அதெல்லாம் வந்து எதுவுமே கிடையாது. யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு ஹாவ் அ நாலேஜ் ஆன் ரீடிங். இஃப் யூ ஹாவ் தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அந்த கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது இந்த கெப்பாசிட்டி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இட் வில் பி ரியலி ஈஸி. அண்ட் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் நிறைய பேர் வந்து கிராஷ் கோர்ஸில் கேட்டுருந்தீங்க. நான் ஆக்சுவலி ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஐ ஹவ் புட் அ செப்பரேட் வீடியோ ஃபார் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன். ஓகேவா? அதை வந்து பார்க்காதவங்க ப்ளீஸ் கோ செக் அவுட் என்டையர் டான்செட் பிளேலிஸ்ட்டில் யூ கேன் செக் அவுட் தி ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் வீடியோ விச் ஐ ஹவ் புட். அந்த வீடியோக்கு வந்து நிறைய பேர் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க. தட் யூ பீப்புள் அண்டர்ஸ்டுட் வாட் இஸ் ஆக்சுவலி த டெக்னிக் நம்ம வந்து ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது. ஸோ நான் டீச் பண்ணும்போது இஃப் தேர் இஸ் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் இமீடியட்லி ஆஸ்க் மீ. லெட்ஸ் மூவ் ஆன். வாட் இஸ் ஆக்சுவலி a reading comprehension? It is the ability to understand the meaning of a written text. It involves processing the text and integrating it with what reader already knows. ஓகேவா? இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். நான் இப்போ உங்களுக்கு சொன்னது தான். a paragraph will be given, you have to interpret it and you have to answer the questions based on the passage. That's all. ஓகேவா? now let's move on to the previous year question. ஸோ இது வந்து எந்த இயரோட கொஸ்டின் அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஆஃப் 2023. ஓகேவா? 2023ஓட பேசேஜ் ஐ ஹவ் டேக்கன் இட். ஸோ ஐ ஹோப் இட் வுட் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ பிகாஸ் நிறைய பேர் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்லாம் சொல்கிறீங்க. ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் செக் அவுட். ஸோ யூ ஹாவ் தி பேசேஜ் ஓவர் ஹியர். த ஃபர்ஸ்ட் திங் நான் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் வீடியோ ஆல்ரெடி இஃப் யூ ஹவ் சீன் தி ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் வீடியோ அப்படின்னா யூ வுட் நோ வாட் இஸ் ஆக்சுவலி the format of preparing the reading comprehension எப்படி ஆட்டணும். if suppose உங்களுக்கு அந்த வீடியோ எந்த வீடியோ அப்படின்னு தெரியாது அப்படின்னா just wait a second, I will just post it so that you people would have a clear understanding of what video I am talking about. So just a second, I will post it in the live chat itself so that you will have a clear understanding. Okay, I am talking about this video only அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த வீடியோ சப்போஸ் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அது தெரிஞ்சிருக்கும். If not also no worries, we will just I'll just post the link so that it will be easier for you people. Yes. So I hope you people received the link for it. It's in the live chat, you can check it out. So if suppose you people have not seen the video, you can obviously go ahead and watch it. That will really help you in getting the format and the thing that you can follow for your reading comprehension. And reading comprehension if you view that video itself, you will clearly understand how we can do அப்படின்றது உங்களால கண்டுபிடிச்சிட முடியும். That same technique is what we are going to apply over here. In the question ko நம்ம அதே technique தான் யூஸ் பண்ண போறோம். So please make sure that you are connected in the live session so that you will understand how we can actually apply the reading comprehension in the question. So good evening
Good evening, Christian. So whoever has joined the session, good evening to one and all present here. So make sure you take your pen and paper to note out what we have to do. So as already told, you can either check out or just let me just give you a gist, the technique that you need to follow for your reading. First, you have to read the question. Like you might think, why edhukku nam first question read pannom அப்படின்ற மாதிரி you might think, but here is where the all the easy-ஆ நம்ம முடிக்கணும் அப்படின்னா here is where it is all lying. ஓகேவா? ஸோ யூ ஹாவ் டு ரீட் த கொஸ்டின். லைக் ஒரு பேசேஜ் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த 5 கொஸ்டின்ஸையும் ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணிவிடுங்க. ஆஃப்டர் ரீடிங் தி கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து லைக் ஒரு ஷார்ட் கீவேர்ட் மாதிரி யூ ஷுட் ரிமெம்பர் தி கொஸ்டின் அலோன், ஆர் யூ கேன் ஈவன் ரைட் இட் ஆர் அண்டர்லைன் தி கொஸ்டினில் எது கீவேர்டாக இருக்கோ அதை மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ தட் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து கொஸ்டின் ரீட் பண்ணும்போது எங்கே அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இட் வில் பி ரியலி ஈஸி. ஸோ செகண்ட் திங் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஷுட் ரீட் தி பேசேஜ். ஸோ பேசேஜ் வந்து ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே சைமல்டேனியஸ்லி you have to answer the questions. Now this might be a little trickier one, but நீங்கள் வந்து இப்போத்துலேருந்தே கொஸ்டின்ஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தீங்க, லைக் கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ரியல் ஈஸி. ஸோ ஹவு டு டூ தட்? நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் ரீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க, ஃபுல் பேசேஜும் படித்து முடிச்சுட்டு ஒரு கொஸ்டினும் ரீட் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறதுக்குள்ளே ஆஃப் த டைம் வில் கோ. ஏன்னா டான்செட்டில் உங்களுக்கு நிறைய டைம்லாம் கிடையாது. ஓகே, யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் ஒன்லி 2 hours. அந்த 2 hours எஸ் சக்தி குட் ஈவினிங். ஸோ அந்த 2 hours you can't be reading out the entire 4 passage which they have given. எல்லாத்தையுமேலாம் ரீட் பண்ணிவிட்டு we cannot sit there. So the only trick over here is to read the passage simultaneously and answer the question. Simultaneously you have to answer the question. So basic வந்து you should remember these 2 things, that is for sure. First thing, read the question and then move on to your passage. Whenever you are reading the passage you can follow up with the answers. Clear? This point is very very important. For this you require a lot of practice. You should work out like ஒரு daily நீங்கள் ஒரு ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் பண்ணணும்னா கூட அட்லீஸ்ட் கீப் இட் ஒரு வீக்குக்கு 3 ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன். நவ் தட் யூ ஆர் நியரிங் தி எக்ஸாமுக்கு வி ஆர் நியரிங், கரெக்டுங்களா? ஸோ யூ கேன் ஆக்சுவலி டூ அ லாட் ஆஃப் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் பண்ணலாம். கிளியரா? So now we will move on to the actual aspect, that is the reading comprehension. So I have given the passage over here. So now let's first read the question once and then move on to the passage, so that எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றது. ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்துக்கோங்க. நான் சொன்னது தான் we are doing what 2023 ஓட கொஸ்டின் பேப்பர் we are doing. So if you have any confusion regarding that, நான் இங்கே தெளிவாக எழுதிட்டேன். which we are doing is 2023 question paper passage 4 we are doing. ஓகேவா? passage 4 அதையும் நான் வச்சுக்கோங்க. clear? now let's read the question first. so 5 questions வந்து இந்த ஒரு பேசேஜுக்கு. ஓகேவா? this is the passage size வந்து இதோட பெருசாலாம் போகாது. ஒரு half page இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. அதுதான் half page இல்லைனாலும் halfக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும், அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலலாம் you don't have the passage for reading comprehension. ஓகேவா? ஸோ அப்போது ஃபஸ்ட்டு question என்ன அப்படின்றது we will just read it. ஓகேவா? so that it will be really helpful for you. First 36th question பாருங்க. which of the following would most legally be the topic of the paragraph immediately following the paragraph? so இந்த question உங்களுக்கு ஏதாவது புரியுதா? which of the following இதில் வந்து எந்த option would most logically be the topic of the paragraph immediately following the paragraph?
So they have asked us the topic. So whenever they ask us about the topic, you should think in a broader angle. So to get the topic, obviously you have to read the entire passage to find out which is actually the specific and the option on the topic la varudhu அப்படின்ற. So we will keep this in hold and we will move on to the next question. First number 36 பார்த்தோம். Now let's move on to 37. The author mentioned two researchers studied most likely in order to. ரெண்டு ரிசர்ச்சர்ஸை பற்றி ஆத்தர் வந்து அந்த பேராகிராஃபில் மென்ஷன் பண்ணுறாரு. ஸ்டடீஸ் மோஸ்ட் லைக்லி இன் ஆர்டர் டு. ஸோ என்ன ஸ்டடீஸ் பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி கொஸ்டின் இருக்குது. ஸோ யூ ரிமெம்பர் தட் ஒன் கொஸ்டின் இஸ் ரிலேட்டட் டு தி ரிசர்ச்சர்ஸ் பட் இஸ் ரிலேட்டட் டு தி ஸ்டடீஸ் ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, let's move on to the 38th question. The author's attitude towards the content of the history textbook discussed in the passage is best described as one of the. So they have given us few words, like 4 words கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன்ஸில். ஆத்தர் வந்து அந்த ஹிஸ்ட்ரி டெக்ஸ்ட் புக்கை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறாருல, அது வந்து இந்த எந்த 4 வேர்டில் வந்து இட் வில் பி ரியலி மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க. ஸோ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ், வென் ஹிஸ்ட்ரி டெக்ஸ்ட் புக்கை பற்றி கொஸ்டினில் வரும்போது, தட் இஸ் பேசேஜில் வரும்போது, யூ ஷுட் கான்சென்ட்ரேட் அ லாட். ஓகேவா? ஹிஸ்ட்ரி டெக்ஸ்ட் புக் டன். Let's move on to the next question. 39th question. It can be inferred from the passage that the researchers mentioned in line 19. Okay, they have itself given us எத்தனாவது number of line அப்படின்றது. லைனே வந்து அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. line 19 would be most likely to agree with which of the following scene. ஓகே, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், இங்கே வந்து டேரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து பேசேஜில் வந்து எந்த லைன் அப்படின்றது தே ஹவ் தெளிவாக வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. பேசேஜில் வந்து லைன் 19 அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு. அப்போ லைன் 19 மட்டும் நம்ம படித்து இதில் வந்து எது வருது அப்படின்றத we can easily write. Next, 40th question, which is the last question. The author implies that which of the following will occur if textbooks are not carefully reviewed அப்படின்றது. ஸோ அப்போ வந்து the author has implied அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. டெக்ஸ்ட் புக் வந்து நல்லா ரிவ்யூ பண்ணலை அப்படின்னா what would be the thing? That is, the author implies that which of the following will occur. எது எதெல்லாம் நடக்கும் டெக்ஸ்ட் புக் வந்து ப்ராப்பராக ரிவ்யூ பண்ணலை. ஸோ அப்போது once again let me just give you a glance. First இது வந்து they have asked us to find out the topic. இதில் வந்து டாபிக் என்னன்றது வந்து 36th ஒன்ல கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 36th questionல வந்து they have asked us to find out the topic, and இந்த டாபிக் கூட எந்த பேராகிராஃப் அப்படின்னா which of the following would most logically be the topic of the paragraph immediately following the passage. ஸோ இதுதான் பேசேஜ். இந்த பேசேஜுக்கு கீழே வர ஒரு பேசேஜ். ஸோ இதில் வந்து எந்த பேசேஜை வந்து இம்மீடியட்லி ஃபாலோயிங் தி பேசேஜ் அப்படி சொல்கிறாங்க. ஐ கெஸ் மோஸ்ட்லி தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட் திஸ் ஒன். இதுக்கு தான் அவங்க வந்து தே ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார் தி டாபிக் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் சி தட் அலோன் ஐ டோல் யூ ஆல் டு கீப் இட் இன் தி ஹோல்ட், ரைட்? ஸோ வி வில் ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் தட். ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் 2 ரிசர்ச்சர்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் செக். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் திங் just 2 researchers. So first one they have asked for topic, which we will read it and put. So second question is about 2 researchers. Third one is about what? Third question is about the history textbook பத்தி. ஓகேவா? ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா we just put it as history textbook. Fourth point என்ன? Fourth question is about what? Fourth question is dealing with 19th line. ஓகேவா? 19th line. ஸோ இது மாதிரி எழுதிக்கணும்னாலும் you can write it, or you can also do it like just underlining the question alone is also fine. ஓகேவா? You can write it in any way. Next, last questionல they have asked about the what will occur. Questions are not, if the textbook வந்து not reviewed properly அப்படின்னா இதில் வந்து what would be the option அப்படின்றத questions. So text book not reviewed அப்படின்னு போடுறேன். ஓகே, not reviewed அப்படின்னா என்ன நடக்கும்? The consequence.
So first one is the topic which we have kept in old because we have to read the entire passage. புரிஞ்சுதா? Till this நான் உங்களுக்கு வந்து என்ன சொன்னோம் அப்படின்றது புரிஞ்சுதா? Please give me a thumbs up so that it would be easier for me to teach you all people. Do you people understood till this whatever we have done? So இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது புரிஞ்சுதுன்னா please give me a thumbs up so that I would understand you people are in the same track, so that it would be easier for me to teach you all people. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா we have not gone to the பேசேஜ்க்கே நம்ம இன்னும் போகல. we have stuck with the questionல இந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி we have just found out the keywords from the questionலேருந்து we have taken the keywords. we read the question first and we found out the keyword. Now we are going to implement this keywords. passage read பண்ணும்போது we are going to implement. Yes Santosh Kumar, you got it right. Done. Now let's move on to the passage. Now actually this is your passage. okay, இப்போ வந்து இந்த பேசேஜில் வந்து there is a lot of thing like you can do skimming, அதுக்கப்புறம் summarizing, அந்த மாதிரி you can do a lot of things. okay, but I would recommend you all to start off by reading. but நீங்கள் வந்து எக்ஸாமில் படிக்கும் போது you can't be slow because உங்களுக்கு ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அப்படின்றது since it is a ஸ்கோரிங் ஏரியா, நம்மளுக்கு பேசேஜ் இவ்வளோ பெருசாக இருக்கிறதுனால சில பேர் வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? இந்த கொஸ்டினை படிச்சுட்டு so you should be reading a little faster. நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லி தரதுனால I'm going a little slow, but normally you should be a little faster. Now let's start. Schools expect textbooks to be a viable source of information for students. My research suggests, however, that textbooks that address the place of Native Americans within the history of the United States distorts history to suit a particular cultural value system. So we have got a keyword over here which is nothing but the history பத்தி we got a keyword. so நம்மளுக்கு வந்து history பத்தி நம்மளுக்கு என்ன வரணும், just take the question immediately once again, which is the question. okay, history textbook பத்தி describe பண்ணதுக்கு வந்து best word எது அப்படின்றது they have asked. so once again, what they have mentioned, tell me quickly what they have mentioned over here. My research suggests, however, that textbook that address the place of Native Americans within the history of the United States distorts history to suit a particular cultural value system. so history வந்து it is suiting what particular cultural value system அப்படின்னு சொல்றாங்க. in some textbooks, for example, settlers are pictured as more humans, complex, skillful and wise than நேட்டிவ் அமெரிக்கா அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம். ஸோ மேஜராக வாட் தே ஹவ் செட் ஃபார் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னா இட்ஸ் பர்டிகுலர் கல்ச்சுரல் வேல்யூ சிஸ்டம் அப்படின்றது தே ஹவ் மென்ஷன். ஸோ நவ் வி வில் கீப் திஸ் இன் ஹோல். ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் கெப்ட் இட், அண்டர்லைன்ட் இட் அண்ட் கெப்ட் இட். ஸோ வி வில் ஜஸ்ட் கீப் திஸ் இன் ஹோல். ஸோ வி ஹவ் சீன் இந்த தேர்ட் கொஸ்டின் இருக்கா, அதுக்கு வந்து வி காட் அ ஹிஸ்ட்ரியோட கீவேர்டு வி காட் இட். நவ் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன். நெக்ஸ்ட், இன் எசன்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக் ஸ்டீரியோடைப் அண்ட் deprecate the numerous Native American culture while reinforcing the attitude that European concept of the New World denotes the superiority of European cultures. Although textbooks evaluate Native American architecture, political system and homemaking, I contend that they do it from an ethnocentric European perspective without recognizing that other perspectives are possible. ஸோ ஒன் திங் நீங்கள் இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கணும், தட் நான் இங்கே வந்து வென் ஆஃப்டர் மார்க்கிங் தி கீவேர்ட் உடனே உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா மார்க் பண்ணி முடிச்சிடுங்க. நான் இங்கே உங்களுக்கு சொல்லி தரதுனால ஜஸ்ட் கீப்பிங் இட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், and they were also talking about the 19th line. ஓகேவா? 19th லைனில் வாட் தே ஹவ் ஆஸ்க்ட் us to னா 19th லைன் மட்டும் நம்ம வந்து we will read it and then do. ஓகேவா? ஸோ 19th லைன் அலோன் அவங்க கொடுத்துருக்க 19 லைனில் ரீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிப்போம். ஓகே டன். ஸோ நெக்ஸ்ட், ஒன் ஆர்குமெண்ட் அகெயின்ஸ்ட் மை contention asserts that by nature textbooks are culturally biased and that I am simply underestimating children's ability to see through their biases. Some researchers even claim that by the time students are in high school, they know they cannot take textbook literally
yet sustainable evidence exists to the country. Two researchers. So நம்மளுக்கு வந்து questionல வந்து second questionல what they have asked, two researchers பற்றி கேட்டிருக்காங்க. The author mentions two researchers studies most likely in order to என்ன பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு. For example, have conducted study that suggests that children's attitude about particular culture are strongly influenced by the textbook used in school. Given this, an ongoing careful review of how school textbook depict Native American is certainly warranted. So inga வந்து நம்மளுக்கு second option, that is two researchers, we have found out the keyword over here. Next 19th line நம்ம வந்து we will do it at last. இந்த first question 19th line we will do it. Fifth point வந்து டெக்ஸ்ட் புக் வந்து ரிவ்யூ பண்ணலைன்னா வாட் வுட் பி தோஸ் திங்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ அப்போ இங்கே வந்து வி சா லைன் ரிலேட்டட் டு வேர் டிட் வி சா தட் லைன், கேர்ஃபுல் ரிவ்யூ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வேர்ட் பார்த்தோம். ஆஃப் ஹவு ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக் டிஸ்பிக்ட் அப்படின்றத வி ஹவ் ஃபவுண்ட் அவுட் ஓவர். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஹாவ் டு ஒர்க் அவுட். ஃபஸ்ட்டு ஜஸ்ட் அண்டர்லைன் இட் அண்ட் கீப் இட். Mirdula, you have asked me that your videos are very long, can you make it short? So நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்தே சொல்லியிருக்கேன், that crash course reason நான் ஏன் வந்து லைவ் செஷனில் கண்டக்ட் பண்ணுறேன்னா, it's like a master course. Like you have to complete from A to Z whatever you want to need to know from this particular topic, you should get it. அதனால தான் I'm doing this crash course. So please make sure that you understand that this is done for people who are like beginners. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து ஒருத்தங்க புதுசாக வந்து they are going to study a particular thing அப்படின்னா they wanted everything from A to Z. கரெக்டுங்களா? ஸோ that's the reason why I'm conducting it. And இது வந்து நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கீங்க, the reason why I'm doing it like peculiar, I'm doing it fully, the reason is future life some people are going to visit my video and see this அப்படின்னா they would have a clear understanding of what is what. So it will be really helpful, it will benefit you all people only. That is the reason. So please do understand that. I think others are okay with that. So the full TANCET crash course, I will just share you all the full TANCET crash course link, so that if you have any doubts also you can just check out. Just a second. So this is exclusively the TANCET crash course. I'm just sending it in the live chat itself, so that if suppose you people are one second. If you wanted to just revise it, you can just revise it. I've already sent the reading comprehension video which you people asked for. So now I'll just send this. Okay. So you can just check out the link. I've just shared you all with you people the entire crash course link, which is also in the description. So if suppose you wanted to check out in the description also, you can check it out. But still, if you wanted, I've also shared it. Okay, done. Hope you people are clear till now. Okay, done. So
நம்ம வந்து first question we will finish it off. 1 second. Crazy King, I have uploaded in the live chat itself, so you just check out the link which is given above your comment. So you have the entire crash course which I have uploaded, so please do check out. You have it, okay va? So நீங்க வந்து அந்த லிங்க் உங்களோட கமெண்ட்டுக்கு மேலே you have a link பாருங்க. அந்த லிங்க்கை if you give that playlist link, you can directly view the entire playlist of TANCET for the crash course aspect. Okay va? Okay, done. Now let's move on. So first question நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா, they have asked us the topic. நம்ம வந்து இப்போ வந்து we have read, I hope that everyone have read the passage along with me. So 1 second. So I hope everyone read the passage along with me. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் தே ஹவ் ஆஸ்ட் இஸ் டாபிக். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பேசேஜ்லேருந்து நம்மளுக்கு டாபிக் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இந்த பேசேஜ்லேருந்து நம்ம எப்படி டாபிக் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸையும் ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸை நீங்கள் ரீட் பண்ணும்போது யூ வில் ஃபைண்ட் ஒன் ஆப்ஷன் விச் இஸ் டீலிங் வித் யோர் பேசேஜ். ஸோ பேசேஜில் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஷன், ஸோ யூ ஷுட் சூஸ் அ ஆப்ஷன் which is dealing with passage. So now tell me which answer will be the appropriate one. So you have to reply me
put it immediately in the live chat. I wanted everyone to do because இது வரைக்கும் நீங்கள் புரிஞ்சிருந்த அப்படின்னா இதை வந்து you will easily attend it. So option should be dealing with the passage. So now read the question and tell me which option is actually correct. Option A பாருங்க, specific way to evaluate the biases of United States history textbook. Option B, the centrality of the teacher's role in United States history courses. Option C, non-traditional method of teaching United States history. Option D, the contribution of European emergence to the development of the United States. So I wanted everyone to tell me which option which is dealing to the passage அதுதான் உங்களோட டாப்பிக்காக இருக்கும். So tell me quickly. I wanted everyone to answer. Please do work out, everyone. Yes, I wanted everyone to answer. I got only one answer. I wanted everyone to tell me. So the correct answer for 36th question is option A, which is specific way to evaluate the biases of United States history textbook. So உங்களுக்கு இந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து உங்களுக்கு வந்து it will be in your passage. அது வந்து ஒரே இடத்துல இல்லாமல் it will be like different ways. So இங்கே பாருங்க, evaluate, specific way to evaluate the biases, ஓகேவா, biases of the United States history book. ஓகேவா. So check out the words which are being in this paragraph. Passageல என்னென்ன words இருக்குது அப்படின்றத கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள். அதை பார்த்தாலே you are done. ஓகேவா. So I hope the first question you people understood it. So let's move on to the 36th is done. 37th question. The author mentioned two researchers studies most likely in order to. Option A suggests that younger children tend to interpret the message in textbook most literally than do older children. Option B counter the claim that children are able to see through stereotypes in textbook.
Option C, demonstrate that textbook carry political messages meant to influence their readers. Option D, prove that textbook are not biased in terms of their political presentation. So I wanted everyone to answer this. Very simple. Again, the same thing. Answer should be related to passage. Related to passage. So in the sentence la வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி எதுவுமே கொடுக்கல. எது வந்து it is dealing with your passage அப்படின்றத பார்த்து ஆன்சர் டக்குன்னு சொல்லுங்க. I wanted everyone to tell. So the correct answer for 37th question is option B. Counter the claim that children are able to see through stereotypes in textbook. So உங்களுக்கு வந்து questionலே you have it. எங்க இருக்கு stereotype is there. So which option has the answer which is related to the question அப்படின்றத பார்த்து you can easily answer. Done? Very simple. So you have the word called stereotype in the answer, so you go for that option automatically. Okay va? So counter the claim that children are able to see through stereotypes in textbook. Next, 38th question. The author's attitude towards the content of the history textbook discussed in the passage is best described as one of option A, indifference, option B, hesitance, option C, neutrality, option D, disapproval. Tell me the answer quickly in the live chat. I want everyone to answer. So இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு the correct answer is option D, disapproval. ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் எப்படி இதை ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, the author வந்து எப்படி வந்து அந்த புக்கை வந்து the author is referring the book. He said that the books are not good. அந்த மாதிரி வந்து a lot of disapproval is happening over here. ஸோ indifference ஒரு பாயிண்ட் இருந்தால் கூட we majorly focus on disapproval because the author is not approving the textbook, history textbook. He's not approving because there is a lot of stereotype and a lot of things the author is speaking. So adhanala the major point is disapproval. So the author is not hesitant over here, or neutrality, indifferent is not majorly there, but disapproval is majorly there. He is disapproving the textbook. Clear? So that is what is 38th question is over. 39th question. So we have to read the
19th line to agree which statement is most dealing with it. ஸோ அப்போது 19th line அக்ரி 19th லைனை வந்து இதில் ரீட் பண்ணிவிட்டு எங்கிட்ட ஆன்சர் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். ஐ வாண்டட் யூ ஆல் டு ஒர்க் அவுட். Just only one mantra is over here. You just have to focus the passage entirely. அந்த பேசேஜில் எந்த வேர்ட் இருக்கோ அதை எடுத்து அப்படியே தூக்கி நம்ம வந்து ஆப்ஷன்ஸில் எந்த வேர்ட் இருக்கோ அதை போட்டுற வேண்டியதான். தட்ஸ் ஆல். வெரி சிம்பிள். கிளியரா? ஸோ இங்கே வந்து மேஜராக நீங்கள் 19th லைன் அப்படின்னாலும் பார்க்கறதும் கூட த சேம் மந்த்ரா தட் ஐ டூ பேசேஜ் ரிலேட்டடாக நம்மளுக்கு எதில் இருக்கோ தட் இஸ் யுவர் ஆன்சர். ஸோ தி கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி. ஏன் அப்படின்னா ஃபார் தி மோஸ்ட் பார்ட் சீனியர்ஸ் இன் ஹை ஸ்கூல் நோ தட் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் கேன் பி பயாஸ். ஸோ இந்த லைன் இருக்கிறதுனால வி ஆட்டோமேட்டிக்லி கோ ஃபார் ஆப்ஷன் பி. கிளியரா? Let's move on to the last question of the day, which is 40th. The author implies that which of the following will occur if textbook are not carefully reviewed. So tell me the answer for this particular one. I want everyone to answer. Now tell me 40th one. The same thing. You just have to follow the passage. Passageல எந்த வேர்ட் இருக்கோ அதை வந்து தூக்கிட்டு வந்து ஆப்ஷனில் போடுங்க and you are done. That's it. Nothing elaborate at all. புரிஞ்சுதா? Now yes, 39 is over. Now tell me for 40th. Yes. So the correct answer for 40th question is option C. So how did we get it? Children will form negative stereotype of Native American. So you have the word this, then it's done, right? So only one thing that you have to remember in reading comprehension, just check out the options. Optionsல எது வந்து passage relate ஆகுதோ then and there you can finish it off. Passage ஒரு வாட்டி read பண்ணிக்கோங்க and you can clearly do this. Any doubts in the reading comprehension aspect? I think today we saw 4 questions. Sorry, 5 questions நம்ம பார்த்தோம். 36th ல இருந்து 40 and all these questions are from the previous year question of 2023. So people who joined today, any doubts or shall we wind off the session? And tell me about your preparation. Is your preparation going well? And we will be having the entire syllabus or a mock test we will be having soon. So that will be intimated to you people later. So any doubts in today's session or shall we wind off the session? Tell me quickly. Please do reading comprehension at least 3 passages ஆவது ஒரு வீக்குக்கு பண்ணுங்க. But still if you are nearing to the exams நால
So now for the crash course aspect, 35 days of crash course, 30 days we have completed now, right? இப்போ next year 5 crash course, that is 5 இது வந்து you will be getting details regarding your TANCET, that is what things you have to take it, and then your test taking strategy, and then your mock test will be your day 35th will be your mock test. So you will be getting these 5 topics will be covered about your TANCET regarding how you have to take your test taking strategies, how you have to prepare. Those things will be coming in the 31st day and the 35th varaikku you will be having this. 35th day will be your crash, that is your crash course or a final, that is your mock test you will be having. So please join for that mock test. So we have completed the crash course as of now, because as of the portion of syllabus we have completed. Other than that, if you wanted anything to learn, please go ahead and learn. Or if you want me to learn or keep any other topic, please do let me know, so that I would know. So any more doubts? I think there is no doubts, I guess. So let's wind off this session. I think it would be a meaningful session for you people. I hope you people got a clear understanding of the reading comprehension. So if you are new to my channel, make sure you subscribe to AccountsWithAish YouTube channel and press the bell icon so that you will be notified whenever I upload a new video. So thank you for watching. See you in my next video. Thank you.